এইখানকার বিকেলটা খুবই সুন্দর, সবে এখানে আড্ডা দিতে আসে, টাইম পাস করতে আসে। বিকালটা মূলত এই জায়গায় খুবই সুন্দর, কারণ যে বোটের যে সিস্টেমটা আছে, পাশে ছোট্ট একটা নদী, ভালোই লাগে একটা রিল্যাক্সেশনের জন্য। এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা। এইখান থেকে শুরু করবো, ওই অপোজিটে ঘোরা স্টার্ট করবো এখান থেকে, কারণ 6:28 বাজে। এই সোজা হইয়া ওই সাইড দিয়ে ভিতর হইয়া পরে আবার এই জায়গায় আসবো। সম্ভবত পরে আমি আবার সাইকেল নেবো, সাইকেল নিয়ে চায়না টাউনটা ঘুরতে যাবো। কিন্তু Way to Chinatown.
Welcome to Chinatown. Chinatown Street Market, coming soon at Part 2.